We continue the study of statistics, and now we will see how to draw a pie chart. Okay, so today is Wednesday, June 3. Okay, we have an example which says that in a survey concerning public education, 400 school administrators were asked to rate the quality of education in USA. Okay, so the variable is here, quality of education in USA. It is a qualitative variable. Okay, have it has the categories of A, B, C, and D. Okay, so construct a pie chart. So we have this. Okay. Rating, frequency. Okay. A 35, B 260, C 93, and G is 12. Okay. If I add all of this, it would be 400. Okay, because now how to construct the pie chart. We have to assign one sector of a circle to each category. Okay, if I go to my little GIMP, okay, just for example, the pie chart will look like this: a circle, and I'll have 1, 2, 3. I will have 4 sectors. Okay, one for A, B, C, and G. Okay, we will calculate the degrees of each of them. Okay, we use the formula. This formula, angle égale relative frequency times 260 degrees. Okay. Okay, so if I back to my so rating, frequency, we have to calculate the relative frequency, percent, and angle. Okay, so have A, frequency 35, relative frequency is
35 over 400. So the width en deuxième période, ça, ils ont fermé un peu le jeu. Défensivement, ils ont été plus costauds, les Algériens. Le changement était propice, notamment entre les sacs en fait. So we have d'un geste de grande classe. 35 over 400, which is about 8.75 percent, and the angle is 32 degrees. Okay. B have frequency of 260. Relative frequency is 250 over 400. Okay, so 65 times 250, it is 234 degrees. Okay, so which is about 65%. Okay, so C is 93, relative frequency is 93 over 400. Okay, so it is 23% and times 360, it is 90 degrees. Okay, so G, now it is 12, relative frequency 12 over 400, so it is 12 divided 200, it is 3%. Okay, and it is 11 degrees. Okay, if I try to draw this, if I come back to my little game, autrement les ballons et tout avec ce qu'il a vécu, et en fait il a été voilà, il a répondu clairement. Ça c'est aussi une grosse satisfaction pour l'Algérie. On a plutôt une dynastie sur ce match. How to draw a good circle. Okay, so we say I is 32 degrees. Okay. We say that I is 32. We have 45. So 32 is like that. Okay. So this is the sector of A. B is 234 degrees. So B is starting like that. Have 180 degrees here. If I okay, 100, so is 2. Okay, so B is like that. B is all of this. C is 8 degrees. Okay, C is like, here we are 40. So we have C who is taking all of this. 32, okay. 80,
Bah, les plus grosses occasions néerlandaises étaient en première mi-temps. Small, right? Ah. Yeah, Les okay. tirs pour l'Algérie, 8, 2 seulement cadrés et un but. Have 40 degrees. Et 2 fois plus de tirs pour les Pays-Bas. So it means L'Algérie no, it s'impose means sur that la P Feyenoord, 1-0, un bijou d'Anis Hadj Moussa pour ce premier match de préparation des Fennecs. On le retrouvera dans quelques jours à la prochaine Coupe du Monde, is évidemment. all C'est of une préparation this. idéale pour Vladimir Petkovic C et ses joueurs. and Merci G David pour ce is retour 10 degrees. à l'équipe du soir, parce que Olivier Bernard est prêt, il nous attend pour l'émission dans quelques instants. Bonsoir Olivier. And I have C here. Okay, right. Hand drawing. So A is this. B is all of this. G is this. C is this, and G is this. Well, here are pie charts. L'équipe du soir, ça commence dans quelques minutes. France-Côte d'Ivoire, le premier match de préparation des Bleus. Est-ce que le mondial commence dès demain pour les Bleus de Didier Deschamps? On se posera la question. Koundé ne veut pas se mouiller. Ah oui, à la question vicieuse de And we will try to draw it with Python. L'équipe du soir, l'actualité du mercato, ça bouge, c'est dense. Pierre Sage qui lance, c'est désormais officiel. Ça bouge du côté du Real. Dernière minute, dans quelques minutes. À tout de suite. Voilà.